my dear students, let's start the session. Dispersion of dispersion of light, dispersion of light by prism, dispersion of light by prism. See this, first take prism, one prism, white light incident on the prism, white light incident on the prism, white light, this is the prism, white light incident on the prism, angle of prism, see this, what is the refractive index of the light? Inversely proportional to how much? Lambda. Okay, lambda increases. Refractive index of the light decreases. Refractive index of the light ray decreases with GR. In this wavelength increases from violet to red. You can place a screen here. It's a screen. So yellow light is the mean color. We need to treat it as the mean color. So yellow color is the yellow light ray is considered as mean color. Okay. So along this direction, in this particular direction, wavelength increases. What does it mean? Lambda violet less than lambda indigo less than lambda blue less than lambda green less than lambda yellow lambda orange lambda red. Similarly, mu violet greater than mu indigo greater than mu blue greater than mu green greater than mu yellow greater than mu orange greater than mu red. Clear? So mu is inversely proportional to, in this particular direction, mu decreases from violet to red. అర్థమవుతుందా? So first white light incident on the, this is the white light incident on the prism, white light incident on the prism, this is the incident ray. So it has to go along this direction. Clear up? So what is the bending? This is the normal. This is the normal. అర్థమవుతుందా? So here rarer to denser medium, then light ray bends towards the normal. అప్పుడు నీకేమొస్తుంది? ఇలా వస్తుందా? This is the ray. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని రేస్ ఉన్నాయి? లైట్ రేస్. డిస్పర్షన్ అంటే వైట్ లైట్ లో నీకు టోటల్ 7 కలర్స్ ఉంటాయి. ఒక వైట్ లైట్ లో 7 కలర్స్ ఉంటాయి. అది మనం ప్రిజం గుండా పాస్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ మీద 7 కలర్స్ చూస్తాము. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇది రెడ్, ఇది ఇలా 7 కలర్స్ చూస్తాము. లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద డిస్పర్షన్. Here to here. This is the dispersion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
క్లియరా? అర్థమవుతుందా? సో నౌ హియర్ డెన్సర్ టు రేరర్, దిస్ ఈస్ ద నార్మల్. This should be the normal. Away from the normal. అప్పుడు నీకు ఏ కలర్ వస్తుంది? ఇక్కడ ఇట్లా పోయి ఇట్లా వచ్చి like this, you will be getting here to here, it is bent like this, here to here. So it has to go along this normal. So ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏది వైలెట్, ఏది రెడ్? చెప్పండి మీ అదృష్టాన్ని పరిశీలించుకోండి. ఇప్పుడు విబ్జిఆర్ అనేది పై నుంచి కిందకు ఉంటుందా, కింద నుంచి పైకి ఉంటుందా? చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇది ఏమొస్తుంది? ఇది ఏముంటది? రెడ్. ఎందుకు రెడ్? ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ అనేది రెడ్కి ఎక్కువ ఉంటది, అప్పుడు రెడ్ కలర్ అనేది తక్కువ బెండ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనము రెడ్ చూసుకుంటే ఇది రెడ్, ఇది వైలెట్. ఏది బాగా బెండ్ అయిందా? ఎక్కువ ఏది బెండ్ అయింది? ఇక్కడ వైలెట్ ఎక్కువ బెండ్ అయింది. ఎందుకు ఎక్కువ బెండ్ అయింది? తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉంది, ఎక్కువ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంది. హయ్యర్ ద రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, హయ్యర్ విల్ బి ద bending nature of the light. Higher will be the bending nature of the light. That is why violet light ray will bend more in comparison to the red color. అదనమాట. అప్పుడు నీకు విబ్జిఆర్ అర్థమవుతుందా? సో ఈ విధంగా నీకు ప్యాటర్న్ వస్తుంది అనమాట. స్క్రీన్ మీద నీకు విబ్జిఆర్ ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ ద లైట్. ఆర్ యు క్లియర్? సో ఇప్పుడు నీకు ఎంత డీవియేట్ అయిందంటే ఏం చెప్తావు? సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు డివైడ్ అయింది? వాట్ ఈస్ ద నెట్ డీవియేషన్? సో నీకు ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ ఎంత డివైడ్ అయిందంటే ఏం చెప్తావు? దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే, ఎమర్జెంట్ రే. ఇప్పుడు ప్యారలల్ గా తీసుకోవాలి నువ్వు. ఏ నుంచి ఏడు వరకు రెడ్ డెల్టా 1 అన్నమాట, ఇది డెల్టా 2 అన్నమాట. రెడ్ కలర్ కి ఇది ఏ నుంచి ఏడుకి బెండ్ అయింది. గ్రీన్ కలర్ ప్యారలల్ గా కానీ తీసుకుంటే, దీనికి ప్యారలల్ గా కానీ ఒక లైన్ తీసుకుంటే, ఈ ఇన్సిడెంట్ రేకి ప్యారలల్ గా, ఇది ఇన్సిడెంట్ రేకి ప్యారలల్ గా ఒక లైన్ తీసుకుంటే, this is how much? These two are parallel. ఇన్సిడెంట్ రే కి ప్యారలల్ గా ఒక లైన్ కొట్టండి. సో ఇట్లా ఇన్సిడెంట్ రే కి ప్యారలల్ గా ఒక లైన్ కొట్టండి. దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్. క్లియరా? అప్పుడు నీకు వాట్ ఈస్ దిస్? డెల్టా నెట్ డీవియేషన్, డెల్టా రెడ్. క్లియరా? తర్వాత సో వైలెట్ కూడా ప్యారలల్ గా ఒక లైన్ కొట్టండి. ఇది ఇన్సిడెంట్ రే అన్నమాట, ప్యారలల్ గా, ఇన్సిడెంట్ రే కి ప్యారలల్ గా. క్లియరా? సో అప్పుడు నువ్వు దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ వైలెట్. క్లియరా? తర్వాత ఎల్లో కలర్ ఏడుందిడా? ఎల్లో కలర్ ఇన్సిడెంట్ రే కి ప్యారలల్ ఒక లైన్ కొట్టి, దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ yellow color, deviation of yellow color, అర్థమవుతుందా? డీవియేషన్ ఆఫ్ ఎల్లో కలర్. రైట్? నెట్ డీవియేషన్ ఆర్ మీన్ డీవియేషన్. ఫస్ట్ రైట్ మీన్ డీవియేషన్
After that, angular dispersion, mean deviation and angular dispersion and dispersive power. Dispersive power, total 3 parameters we need to study. సో ఇప్పుడు నీకు ఇది అర్థమైందా? ఈ కలర్ విబ్జిఆర్ అనేది ఇటు నుంచి ఇటు ఎందుకు వస్తుందో అర్థమైందా? నౌ రైట్ నౌ మీన్ కలర్ అండ్ మీన్ డీవియేషన్, mean deviation of the mean color, mean deviation, mean deviation, mean deviation, deviation of the mean color, deviation of the mean color, mean deviation, delta y is what? Mean deviation, mean deviation. అయిపోయిందా ఇది? మామూలుగా డీవియేషన్ ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజం, థిన్ ప్రిజం ఏంటి చెప్పండి? రాయలేదా? రాయలేదా మీరు? మీన్ డీవియేషన్ డెల్టా వై ఈక్వలెన్స్ టు we need to write refractive index of the yellow color minus 1 into angle of the prism, angle of the prism. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నీకు ఎప్పుడు కూడా మీన్ డీవియేషన్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఎల్లో కలర్ డీవియేషన్ తీసుకోవాలి. తర్వాత యాంగులర్ డిస్పర్షన్. Now write down angular dispersion, angular dispersion, angular dispersion, angular dispersion represented with theta, represented with theta. Angular dispersion is the difference between deviation of the violet and red, maximum deviation, that is the range. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మాక్సిమం డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఇది ఫస్ట్ డీవియేషన్, ఇది లాస్ట్ డీవియేషన్, వాటి మధ్య డిఫరెన్సే యాంగులర్ డిస్పర్షన్. క్లియరా? థీటా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? డెల్టా వి మైనస్ డెల్టా ఆర్, డెల్టా వి మైనస్ డెల్టా ఆర్, డీవియేషన్ ఆఫ్ ద వైలెట్ అండ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ద రెడ్. సో నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు? డెల్టా వి ఏమొస్తుంది? మ్యూ వైలెట్ మైనస్ 1 ఇంటూ హౌ మచ్? యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం. కరెక్టా కాదా? క్లియరా? నౌ డెల్టా రెడ్ ఎంత చెప్పండి? మ్యూ రెడ్ మైనస్ 1 ఇంటూ యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం. So now tell me theta equal to how much? Theta violet. ఈ రెండింటి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? దీంట్లో నుంచి దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? వైలెట్ మైనస్ న్యూ రెడ్ ఇంటూ హౌ మచ్? ఏ ఇంటూ ఏ. దిస్ ఈస్ ద యాంగులర్ డిస్పర్షన్, యాంగులర్ డిస్పర్షన్. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ dispersive power. Next write down dispersive power, dispersive power, dispersive power, dispersive power represented with omega, dispersive power represented with omega. What is the definition of dispersive power? Angular dispersion by, angular dispersion by, angular dispersion, angular dispersion by, angular dispersion by mean deviation, angular dispersion by mean deviation, mean deviation. We can confidently write omega equals to theta by delta y, theta by delta y.
అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం రాస్తావు చెప్పు. ఒమేగా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఒమేగా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఒమేగా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? theta can be written as mu v minus mu r, mu v minus mu r into how much? A by how much? Mu yellow minus 1 into how much? A. So we can write omega equal to mu v minus mu r by mu yellow minus 1. This is the dispersive power. Dispersive power independent of angle of prism. This is independent of angle of prism. Angle of prism A. Independent of angle of prism A. Independent of angle of prism A. So we can write it as, we can also write it as delta violet. దీని ఎలా రాయొచ్చు? డెల్టా వైలెట్ మైనస్ డెల్టా రెడ్ బై డెల్టా వైలెట్ ప్లస్ డెల్టా రెడ్ బై 2. దిస్ ఈస్ ద మీన్ డీవియేషన్. ఓకేనా? డెల్టా వై కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ delta violet plus delta red by 2. Delta violet minus delta red is angular dispersion. Mean deviation is a deviation of the mean color, so called yellow color. Okay now, mean deviation of the yellow color is what? Average of the deviations of violet and red color. That is why we called yellow color as the mean color. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మనము ఎల్లో కలర్ ని మీన్ కలర్ అని ఎందుకు సంబోధించామో ఈ రెండింటి డీవియేషన్ యావరేజ్ వచ్చేసి డీవియేషన్ ఆఫ్ ద ఎల్లో కలర్, అందువలన అలా సంబోధించాము. క్లియరా? యాంగులర్ డిస్పర్షన్, మీన్ డీవియేషన్ కంప్లీటెడ్. దిస్ పార్ట్ డన్. నౌ ఎల్లో కలర్. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ చూడండి, సో ఇప్పుడు మనము మీన్ డీవియేషన్ ని ఇక్కడ, సో ఇప్పుడు మనము డెల్టా వై ఉందా? నార్మల్ గా రాయండి. డెల్టా వై ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? మ్యూ వై మైనస్ 1 ఇంటూ ఏ. సో యూ కెన్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ మ్యూ వైలెట్ మైనస్ మ్యూ రెడ్. మ్యూ వైలెట్ మైనస్ మ్యూ రెడ్. If you multiply with this, what you people are getting? ఇలా మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొచ్చింది నీకు? డెల్టా వై ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? మ్యూ వి మైనస్ మ్యూ ఆర్ ఇంటూ ఏ. ఈ మొత్తాన్ని కింద పెట్టేయచ్చా? రాయచ్చా? మ్యూ యూ మైనస్ మ్యూ ఆర్ బై మ్యూ వై మైనస్ 1. సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఏమని రాయొచ్చు? ఏం రాయొచ్చు? ఒమేగా. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? ఒమేగా. సో దీన్ని ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? ఏమని రాయొచ్చు? తీటా అని రాయొచ్చా? క్లియరా? డెల్టా వై ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? తీటా బై ఒమేగా. అరే క్లియర్? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ తీటా బై ఒమేగా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనము తీటా ఈక్వల్ టు ఎంత? మామూలుగా జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంతే ఇది. తీటా అంటే ఏం చెప్పు?
థీటా అంటే ఏం చెప్పు, థీటా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, మ్యూ వి మైనస్ మ్యూ ఆర్ ఇంటూ a. Clear? So you can multiply and divide with mu y minus 1 by mu y minus 1. So ఈ మొత్తాన్ని ఏం రాయొచ్చు పో, ఈ మొత్తాన్ని ఏం రాయొచ్చు, ఒమేగాగా రాయొచ్చా? అది ఫాలోయింగ్ థీటా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, ఒమేగా ఇంటూ డెల్టా వై, ఒమేగా ఇంటూ డెల్టా వై. వాట్ వై అట్నే రాస్తారు, ఇంకెట్ రాస్తారు, మీరు ఇలా రాస్తారా? ఏది ఈ వై మీకు అర్థం కాలేదా? మీరు వైఏ ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫాంట్ తీసుకోండి, ఓకేనా? వై అలానే ఉంటది. ఈ ఊర్లో మా ఊర్లో రాసే వై కాదు, మొత్తం ఎవరైనా ఇట్టే రాస్తారు వై. ఇప్పుడు కొంతమంది 9 ఇలా రాస్తారు, దీంట్లో తప్పే ముందు రాస్తే దీన్ని జీ అంటారు కొంతమంది, మనం ఏం చేయలేము. అర్థమైందా ఇది? నౌ రైట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజం. మీరు నిద్రపోతా ఉన్నారు, సడన్ గా ఏదో ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు అర్థమైందా అంటే అట్లా అన్నారు, అర్థమైందా? అలా ఉంటారు జనాలు. ఓకే, అయిపోయిందా ఇది? ఎందుకు నిద్ర వస్తుంది అంతగానమో? నేను అసలు నైట్ నిద్రే పోలేదు తెలుసా. తీసుకొని వచ్చి ఫ్రిడ్జ్ ఏడ బిగించారు, అక్కడ బెడ్ ఏమో లేదు, ఆడ బెడ్ ఉంది, ఏసీ లేదు, ఓకేనా? నైట్ అంతా దోమలు, ఒక్క మామూలుగా లేదు, అసలు నిద్రే లేదు అసలు నాకు. ఆ బెడ్ నిన్న షిఫ్ట్ చేయలేదు, ఏసీ ఒకటే తీసేసారు. ఆ ఏసీ లేకపోతే అసలు నిద్ర రాదు. అది ఇండిపెండెంట్ హౌస్, పైన ఎండ బాగా పడుతుంది, డే అంతా ఎండ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అని నైట్ ఒక్క మామూలుగా ఉండదు. అది ఈడ పడుకోవాలంటే బెడ్ ఉండాలి కదా, తిన్న పడుకోవాలి పోయి. ఎంతకంటే ఇంకా నైట్ దోమలు వేరే లెవెల్, అవి పగబట్టినట్టు పడతాయి అంటుంటాయి. ఓకే రైట్. కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్, ఇది చాలా మంచి టాపిక్. మీ ప్రీవియస్ ఇయర్ దాదాపుగా ఒక 10 క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైతే 10 క్వశ్చన్స్ మీరు చేయగలరు. రేపు సండే ఎగ్జామ్లో 5 క్వశ్చన్స్ దీని మీద వస్తాయి. క్లియరా? కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్. చూడండి ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్. కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఒక ప్రిజం ఇలా ఉంటుంది, ఒక ప్రిజం ఇలా ఉంటది, ఒక ప్రిజం ఇలా ఉంటది, ఇంకొక ప్రిజం ఇలా ఉంటది, ఇంకొక ప్రిజము ఇలా ఉంటది. అర్థమైందా? ఒక ప్రిజం ఇలా ఉంటది, ఇంకొక ప్రిజం ఇలా ఉంటది. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ దిస్ ప్రిజం? A1. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ దిస్ ప్రిజం? A2. A2. క్లియరా? ఓకే, A2. సో ఇప్పుడు చూడండి, వైట్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ దిస్, వైట్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ దిస్.
సో ఇప్పుడు నీకు వైట్ లైట్ ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయితే వైట్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ దిస్. సో అప్పుడు నీకు దిస్ ఈస్ ద నార్మల్, దిస్ కుడ్ బి ద నార్మల్. ఇది ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలి, ఇలా వెళ్ళిపోవాలి, ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలి. సో కానీ ఇలా డీవియేట్ అవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద డీవియేషన్. నేను మొత్తం తీసుకోవట్లే. ఏమేంటి? నేను రెడ్, ఎల్లో, వైలెట్ ఈ 3 చాలు మనకి. క్లియరా? సో దాని తర్వాత ఇలా రీఫ్రాక్షన్ జరగద్ది. ఇట్లా పోయి ఇట్లా వస్తుంది. సో దాని తర్వాత దిస్ ఈస్ ద నార్మల్. సో ఇప్పుడు నీకు ఎలా అవుతుంది? దిస్ ఈస్ ద క్రౌన్ గ్లాస్. క్రౌన్ ప్రిజం అంటాం దీన్ని క్రౌన్ ప్రిజం అంటాము. క్రౌన్ గ్లాస్ ప్రిజం, ఫ్లింట్ గ్లాస్ ప్రిజం. ఓకేనా? సెకండ్ వన్ ఇది ఫ్లింట్ గ్లాస్ అంటాము. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఒకటేమో క్రౌన్, ఇక్కడ క్రౌన్ ఉంటుంది, అది ఫ్లింట్ ఉంటుంది. అట్ట కాదు, ఫ్లింట్ గ్లాస్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? పవర్ ఆఫ్ ద ఫ్లింట్ గ్లాస్ హయ్యర్ దెన్ ద పవర్ ఆఫ్ ద క్రౌన్ గ్లాస్. ఓకేనా? పవర్ ఆఫ్ ద క్రౌన్ గ్లాస్ ఓకే లెస్ దెన్ పవర్ ఆఫ్ ద ఫ్లింట్ గ్లాస్. అర్థమవుతుందా? సో నౌ దిస్ ఈస్ ద, ఇక్కడ నీకు స్క్రీన్ ఉంటుంది, అప్పుడు నీకు ఎలా పడుతుంది? దిస్ ఈజ్ వాట్? ఏ నుంచి ఎక్కడికి? దిస్ ఈజ్ ద డిస్పర్షన్. సో హియర్, so if you take parallel to this, this is the deviation, net deviation. This is the deviation, delta net. ఇక్కడ నీకు delta net not equal to 0. Delta net not equal to 0. Dispersion is observed. R, Y net. Theta net also not equal to 0. In this case, both not equal to 0. Delta net is not equal to 0. Theta net is not equal to 0. అర్థమవుతుందా? This is the dispersion and deviation. With dispersion and with deviation. With dispersion, this is with dispersion and with deviation. Delta net not equal to 0. What is the delta net? Net deviation. What is the net deviation? Okay, delta net equal to how much? Delta net equal to 1 plus delta 2. Delta 1 plus delta 2. Crown glass is 1. Flint glass is 2. Crown glass is 1. Flint glass is 2. అర్థమైతుందా? Now, so delta net can be written as refractive index of the yellow light for the prism 1 -1
-1 into A1 into A1. అర్థమవుతుందా? సో ఎల్లో కలర్ ది మాత్రమే తీసుకోవాలి. ప్లస్ హౌ మచ్ విల్ బి గెటింగ్ refractive index of the yellow color for the prism 2 -1 for the prism 2 -1 into A2 -1 into A2. One of the important point while solving problems, A1 is treated as positive, A1 is positive, A2 would be negative. సో యు మేడ్ ఇట్ ఉల్టా. అర్థమవుతుందా? ఇది ఏ పద్ధతిగా ఉంది, దాన్ని రివర్స్ చేసావు. అప్పుడు నీకు యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఏమొస్తుంది? నెగటివ్ వస్తుంది. ఇది పాజిటివ్ అయితే ఇది ఏమవుతుంది? నెగటివ్ అవుతుంది. దెన్ A2 ఎంత చెప్పు? A2 is what? నెగటివ్. A2 నెగటివ్ అయితే డెల్టా 2 ఏమవుద్ది? నెగటివ్. So A1 positive, A1 positive, delta 1 positive, A1 positive, delta 1 positive. సో దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? డెల్టా నెట్ ని ఎలా రాయొచ్చు? ఎలా రాయొచ్చు? సిఆర్ డెల్టా 1 పాజిటివ్, దీన్ని మైనస్ డెల్టా 2 అని రాయొచ్చా? అర్థమైందా? పాజిటివ్ మైనస్ పాజిటివ్. దిస్ ఈజ్ వాట్? పాజిటివ్ ప్లస్ నెగటివ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్? ఒక పాజిటివ్ ని ఒక నెగటివ్ ని యాడ్ చేస్తున్నామన్నా, ఒక పాజిటివ్ లో నుంచి ఇంకొక పాజిటివ్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామన్నా మీనింగ్ వుడ్ బి సేమ్ ఆర్ నాట్? అర్థమవుతుందా? 4 లో నుంచి 4 కి -3 యాడ్ చేస్తున్నామన్నా, 4 లో నుంచి 3 ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామన్నా సేమా కాదా? క్లియరా? సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ మైనస్ పెట్టినట్లయితే ఇది పాజిటివ్, ఇది పాజిటివ్ మైనస్ పాజిటివ్. ఆర్ క్లియర్? నౌ టెల్ మీ డెల్టా నెట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ mu yellow of the prism 1 minus 1 into A1 minus mu yellow color for the prism 2 -1. This is the A2. This is the delta net. అర్థమైందా? That is delta net. Now write down net angular dispersion. Completed. This is the A1 related to This is related to crown glass. This is related to crown. This is related to flint. This is related to flint. This is related to flint glass. Flint glass prism. అర్థమైతుందా? Flint glass prism. 1 refers to crown glass. 2 refers to flint glass. Completed. Net angular dispersion. Completed. Right now, net angular dispersion. ఇప్పుడు మనము నెట్ యాంగులర్ డిస్పర్షన్ అంటే ఏం చెప్పు? నెట్ యాంగులర్ dispersion. Theta net. What is the theta net? So theta net name రాయొచ్చు చెప్పండి.
theta net equal to how much? Theta net equal to how much? Theta 1 plus theta 2. Theta 1 plus theta 2. Theta 1 ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి. theta 1 ఏం రాయొచ్చు? వాట్ ఈస్ ద theta? యాంగులర్ డిస్పర్షన్ theta అంటే ఏంది? theta net that equals to theta 1 ఏం రాస్తావు చెప్పండి. theta అంటే ఏంది? theta అంటే ఏంది? mu violet minus mu red, clear into a mu violet of the prism 1 minus mu red of the prism 1 into how much? Into how much? A1 plus here what you will get? Mu violet of prism 2 minus mu red of the prism 2 into how much? A2. A2 is negative. A2 is negative. Then theta 2 is what? Negative. So A1 is positive. A1 is positive. Theta 1 is positive. So you can confidently write theta net equal to how much? Theta net equal to how much? Theta 1 minus theta 2. Theta 1 minus theta 2. So what is the theta net? Tell me. What is the theta net? Tell me. Mu violet prism 1 minus mu red prism 1 into A1 minus mu violet prism 2 minus mu red prism 2 into A2. This is the theta net. Now draw the table. 2 columns. అది చెప్తాము ఈవినింగ్. నేను అది కనెక్షన్లు అన్నీ ఇచ్చుకోవాలి, కొద్దిగా పని ఉంది. సో అది చూసుకొని మొత్తం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి. అదే మొత్తం అవన్నీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఆ వైర్లన్నీ కరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. మీకు ఆన్లైన్ క్లాస్ బాగుందా, ఆఫ్లైన్ క్లాస్ బాగుందా? అందుకే ఆన్లైన్ డిస్కట్ అయ్యేది. ఆన్లైన్ మీకైతే ఆన్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఇది ఆఫ్లైన్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఆఫ్లైనే చెప్పాలి. సిలబస్ కావాలి కదా, అందుకని ఎలా అయినా ఒకటి చూద్దాం. అయిపోయిందా ఇది? నెక్స్ట్ రైటా? అయిపోయిందా ఇది? ఇలా రాసుకోండి. సో ఇప్పుడు మనకి డెల్టా నెట్ ఇలా పెట్టండి. 2 కాలమ్స్ వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ వాట్? నెట్ డీవియేషన్. డెల్టా నెట్ నెట్ యాంగులర్ డిస్పర్షన్.
net angular dispersion. సార్ పెద్ద టేబులా సార్ మామూలు టేబుల్ ఎంత ఎంత వచ్చారు సార్ ఏడో ఒక డెరివేషన్ ఆడో ఒక డెరివేషన్ వస్తుంది ఇటుపక్క ఓరియంటేషన్ అటుపక్క ఓరియంటేషన్ అంతే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రాయండి. మనం ఇప్పుడు డెల్టా నెట్ అంటే ఏం రాసాం? డెల్టా నెట్ అంటే ఏం రాసాం? డెల్టా 1 మైనస్ డెల్టా 2. ఇక్కడ డెల్టా నెట్ అంటే ఏం రాసాం? థీటా నెట్ అంటే ఏం రాసాం? థీటా నెట్ అంటే ఏం రాసాం? థీటా 1 మైనస్ థీటా 2. సో ఇప్పుడు డెల్టా నెట్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా చెప్పండి. మ్యూ వై ఎల్లో లైట్ ప్లస్ ఎల్లో లైట్ ఇంటూ A1 మైనస్ మ్యూ ఎల్లో లైట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ప్రిజం మైనస్ 1 ఇంటూ A2. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మాడిఫై చేయాలనేది డిస్కషన్. క్లియరా? సో డెల్టా నెట్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఎల్లో లైట్ ఆఫ్ ద ప్రిజం 1 మైనస్ 1 ఇంటూ A1. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ మ్యూ వైలెట్ ఆఫ్ ద ప్రిజం 1 మైనస్ మ్యూ రెడ్ ఆఫ్ ద prism 1. multiply and divide with mu violet of the prism 1 minus mu red of the prism 1. అర్థమవుతుందా? Similarly we can write this is minus mu ఏం రాసాము? మ్యూ yellow of the second prism minus 1 into A2. సో ఇక్కడ మనము మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ మ్యూ వైలెట్ ఆఫ్ ద ప్రిజం 2 మైనస్ మ్యూ రెడ్ ఆఫ్ ద ప్రిజం 2 by how much? Mu violet of the prism 2 minus mu red of the prism 2. Are you following? ఇది అర్థమైందా? ఏడ వరకు అర్థమైందా? సో మనం ఇప్పుడే చదివింది. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఏం రాయొచ్చు? దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? థీటా 1. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? ఒమేగానా 1 ఒమేగానా? ఒమేగానా 1 This is how much? 1 omega 1. 1 omega 1 into how much? Theta 1 minus 1 omega 2 into theta 2. This is the delta net. So delta net you can confidently write. దీని కింద రాసుకోండి. డెల్టా నెట్ ఏం రాయొచ్చు? డెల్టా నెట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ థీటా 1 బై ఒమేగా 1 మైనస్ థీటా 2 బై ఒమేగా 2. థీటా 2 బై ఒమేగా 2. థీటా 1 బై ఒమేగా 1 మైనస్ థీటా 2 బై ఒమేగా 2. So we can confidently write it as delta net equal to theta crowd by omega crowd minus theta flint glass omega flint glass. So in this case omega flint must be greater than omega c. Dispersive power of the flint glass greater than dispersive power of the crown glass. Delta net is nothing but
delta crown minus delta flint glass. Crown minus flint. Here theta crown minus theta flint glass. Crown minus flint glass. Okay na? Crown minus flint glass prism. Are you following? Delta net, delta net. This is the delta net. Theta c by omega c minus theta f by omega f. Theta 1 by omega 1 minus theta 2 by omega 2. Completed. Left side completed. అయిపోయిందా? Now we can write net angular dispersion. Net angular dispersion. అయిపోయిందా ఇది? Net angular dispersion. మామూలుగా మనకి తీటా అంటే ఏం తెలుసు? తీటా అంటే ఏం తెలుసు? మ్యూ వై నెట్ మైనస్ మ్యూ రెడ్ ఇంటూ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనం రాయండి. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? తీటా నెట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? తీటా నెట్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? మ్యూ వై నెట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ప్రిజం మైనస్ మ్యూ రెడ్ ఆఫ్ ద first prism into how much? A1 minus mu violet of the second prism minus mu red of the second prism into how much? A2. సో మనం దీన్ని ఎలా మోడిఫై చేయాలి? ఇందాక చెప్పాం కదా, theta net that equal to mu violet of the first prism minus mu red of the first prism by into A1. సో మనం దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? పవర్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ పవర్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? mu yellow prism 1 minus 1 multiply and divide with mu yellow of the prism 1 minus 1. అదేవిధంగా multiply and divide with this, then this is minus. Now what the people are getting? Mu violet of the prism 2 minus mu red of the prism 2 into how much? A2. Multiply and divide with mu yellow of the prism 2 minus 1 by how much? Mu yellow of the prism 2 minus 1. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏం చెప్పండి? ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఏమవుతుంది? ఇదేమవుతుంది? ఒమేగా. ఇదేమవుతుంది? ఏమవుతుంది? ఏటా యాడ్ నుంచి అయిద్దబ్బా. ఇదేంది? ఒమేగా. ఇదేంది? మ్యూ వై మైనస్ 1 ఇంటూ A1 ఎంత? ఏందది? డీవియేషన్. అర్థమవుతుందా? సో we can confidently write theta net equal to how much? Theta net can be written as చెప్పండి. ఇదేంటిది? dispersive power of the prism 1 deviation of the prism 1 minus
dispersive power of the prism 2, deviation of the prism 2, deviation of the prism 2. Are you clear? So ఇప్పుడు చెప్పండి theta net. We can confidently write theta net equal to how much? Omega c delta c minus omega f delta f. This is theta net. Now write down achromatic prism. Achromatic prism and direct vision prism. Achromatic prism. Combination of prisms. First combination of prisms. Achromatic prisms. Second combination of prisms. Direct vision prisms. Achromatic prism. Achromatic prism is a single word. It's a combination of two prisms. Completed. Next slide now. Combination of prisms. That is the general case. Achromatic prism with deviation, no dispersion. Deviation without dispersion is called achromatic prism. Deviation without dispersion, achromatic prism. Deviation without dispersion. Right now, case 1 or type 1. Achromatic prism. Achromatic prism. Achromatic prism. That is what? Deviation without dispersion. Deviation without dispersion. Deviation without dispersion is called achromatic prism. Deviation without dispersion. What does it mean? Delta net is not equal to 0. Delta net is not equal to 0 without dispersion. Theta net equal to how much? 0. Theta net equal to 0. Delta net is not equal to 0. See the combination of two prisms. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు క్రౌన్ ప్రిజం అండ్ ఫ్లింట్ ప్రిజం. దిస్ ఈస్ ఏ క్రౌన్, ఏ ఫ్లింట్, ఏ క్రౌన్ అండ్ ఏ ఫ్లింట్. Crown and flint prisms. White light incident on the crown prism. White light incident on the white light
incident on the crown prism. This is the incident ray. Without dispersion. Without dispersion. What does it mean? What does it mean? So if you place a screen here, white light should incident on that. This is the emergent ray. Incident ray and emergent ray. Here, white light should come out. White light should come out without dispersion. Without dispersion. Dispersion in the sense, white light is entering, incident on that. So here, colored light rays are falling on the screen. That is the dispersion of the white light. Here, white light is incident. White light is emergent. That means no dispersion of the light. No dispersion of the light. Now, coming to the deviation. So, this is the, here, see this. This is the incident ray. Incident ray. Incident ray. Take a parallel line to this. Parallel line to this. It is deviated by this much. This is deviated by this much. Delta net. This is the delta net. Delta net. That is not equal to 0. In between, what is happening here? In between, what is happening here? Ikkada normal. Take a normal. After that, here dispersion will come. Here to here. Here to here. So this is, we can take red, yellow and violet. After that, all will merge here. All will merge here. So in one prism, dispersion. After that, all will merge. Come out with white light. White light will be emerging out. White light is emerging out. This is the emergent ray. Emergent ray. Emergent ray. అర్థమైందా? అర్థమైందా ఇది? ఫస్ట్ వైట్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యి వైట్ లైటే ఎమర్జెంట్ అయితే డిస్పర్షన్ లేదురా బాబు అంటాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రే సీదా ఇట్ట పోయింది, ఇది కొద్దిగా బెండ్ అయింది కదా, ఓకేనా? ఇది హారిజాంటల్ గానే పోవాలని గవర్నమెంట్ రూల్ లేదు, ఎట్టగట్ట పోవాలి, కానీ దీనికి ప్యారలల్ గా మాత్రం పోకూడదు. అర్థమైందా? వైట్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యి వైట్ లైటే బయటకు వస్తే డిస్పర్షన్ కాలేదు అంటాం. అర్థమైందా? వితౌట్ డిస్పర్షన్. దాని తర్వాత ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇట్టా ఉంది, దీనికి ఒక ప్యారలల్ లైన్ కొట్టి ఆ నుంచి దీనికి కానీ యాంగిల్ కొట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది? నీకు డీవియేషన్ వస్తుంది, నెట్ డీవియేషన్ వస్తుంది. డీవియేషన్ ఉండి డిస్పర్షన్ లేకపోతే ఆ ప్రిజం ఏమంటారు? అక్రోమాటిక్. అదనమాట. దట్ ఈస్ ద టెక్నికల్ నేమ్, అక్రోమాటిక్. అక్రోమాటిక్ ప్రిజం. అక్రోమాటిక్ ప్రిజం. theta net equal to 0, delta net not equal to 0, theta net equal to 0, theta net equal to 0. So మనం ఏం చెప్పాం? theta 1 minus theta 1 minus theta 2 equal to 0. దీన్ని మనము గొప్పగా ఏం రాసాం? ఏం రాసినవు? ఒమేగా omega 1 delta 1 minus omega 2 delta 2 equal to 0. Omega crown delta crown. Omega flint delta flint. Omega crown delta crown. Omega f delta f. Omega crown by omega f equal to delta flint by delta crown. అర్థమైందా?
Next, delta net. Delta net equal to how much? Delta 1 minus delta 2. Theta 1 by omega 1 minus theta 2 by omega 2. Delta net. Delta net. Delta net equal to how much? Delta net equal to how much? Theta crown by omega crown minus theta flint by omega flint. Theta net equal to 0. Delta net not equal to 0. Delta net is not equal to 0. Delta net is not equal to 0. This is crown glass prism. Crown glass prism. Crown glass prism. Flint glass prism. Flint glass prism. Flint glass prism. Flint glass prism. Clear? We already derived this part. Now coming to direct vision prism. Direct vision prism. అయితే ఇందులోపా ఏమి అట్లా కాదు, డైరెక్ట్ విజన్ ప్రిజం అయిపోయిన తర్వాత ఆపేద్దాం. దాని తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాలి, అది సపరేట్ వీడియో అవుతుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ విజన్ ప్రిజం అయిపోయిందా? టైప్ 2. Direct vision prism. Type 2. Type 2. Type 2. Direct vision prism. Direct vision prism. Direct vision. Direct vision prism. Direct vision prism. Direct vision prism. So this is what? Dispersion without deviation. Dispersion. Dispersion. Dispersion without deviation. Dispersion without deviation. Dispersion without deviation. So without deviation, what does it mean? Delta net equal to how much? 0. Dispersion exists means what? Theta net is not equal to 0. Now, so this is the crown prism. First take crown prism. Crown prism. Crown prism. After that, flint prism. Flint prism. Flint prism. ఇది A1 or else crown, A flint. Okay, first white light incident on this. White light.
white light incident on this. So this is what? Along this, here to here, here to here. Okay. Dispersion takes place. Dispersion. రెడ్, వైలెట్, ఎల్లో. తర్వాత ఇటు సైడ్ ఇక్కడ డిస్పర్షన్ అయింది, ఇక్కడ కూడా డిస్పర్షన్ జరిగింది, ఇక్కడ కూడా డిస్పర్షన్ జరిగింది. లాస్ట్ పరిస్థితి ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద నార్మల్, దిస్ ఈస్ ద నార్మల్, దిస్ ఈస్ ద నార్మల్. సో we need to take parallel to this. We need to take parallel to this. Emergent ray parallel to the incident ray. This is incident ray. Emergent ray and incident ray both are parallel. So that combination is called direct vision prism. Okay na? So net. So here emergent ray, red, yellow, violet. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద ఎమర్జెంట్ రే. ఎమర్జెంట్ రేస్, ఎమర్జెంట్ రేస్, ఎమర్జెంట్ రేస్. ఎమర్జెంట్ రేస్ ఆర్ parallel to white light. White light ray. This is the incident ray. Incident ray. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నీకు ఎమర్జెంట్ రేస్ ఆర్ all emergent rays, all emergent rays are parallel to white light ray, white light ray. Hence delta net equal to how much? 0. Incident ray, this is the incident ray and emergent ray both are parallel. What does it mean? What does it mean? No deviation, no deviation. That is called direct vision prism. But dispersion exists. అర్థమైందా? White light is incident on the prism. Dispersion, okay, you are seeing different colors on the screen. Dispersion of the light, dispersion of the light. Delta net equal to 0. Delta 1 minus delta 2 equivalents to 0. Delta 1 minus delta 2 equivalents to 0. You can confidently write. దీన్ని మనము ఎలా మోడిఫై చేసామో theta 1 by omega 1 minus theta 2 by omega 2 equal to 0. మోడిఫై చేసామా లేదా? తర్వాత దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? theta 1 by omega 1 equal to theta 2 by omega 2. Omega 2 by omega 1 equal to theta 2 by theta 1. Omega 2 by omega 1 equal to theta 2 by theta 1. Then omega 2 is nothing but omega front by omega crown minus equal to theta front by theta crown. అర్థమవుతుందా? omega front by omega crown equal to theta front by theta crown. Theta net is not equal to 0. Theta net can be written as theta net can be written as theta 1 plus theta 2. So theta 1 minus theta 2. Theta 1 minus theta 2. What is the theta net? Theta net can be written as omega 1 delta 1 plus omega 2 delta 2. Omega 2 minus delta 2. Theta net can be written as omega crown delta crown minus omega front delta front. Are you clear? That is not equal to 0. That is not equal to 0.
This is dispersion without deviation. Dispersion without deviation. Direct vision prism. This is all about some funda related to dispersion of the light by prism and the combination of prisms. Yeah. Means.